So today we'll have 4 teams of students, Lake of Knowledge, Alert System, and Career Coaching and HR Consulting, and the 4th team, EasyO. These 4 teams were mentored by 4 IT professionals: Datsiuk from ELEKS, Anastasiia Shapovalova from ELEKS, Mykola Jakowlew from Intellias, and Serhiy Oselskyi from ELEKS. And 2 of these projects were created, the ideas of these projects were by the students themselves, such as Lake of Knowledge and EasyO. But we also have 2 projects with the ideas provided by the clients, such as Alert System and Career Coaching and HR Consulting. So it will be really great to compare the students' ideas and the ideas of their clients. Yeah, and I hope to see the results and to get your feedback. So the first team, Lake of Knowledge, the students have developed the online platform for education. In other words, it was the development of a mobile application and website for an educational online platform. Yeah, their mentor was Datsiuk from ELEKS, and the PM, the project manager of the team, is Yuri Yaritsky. Yuri, are you here and are you ready? Yes, I'm here, and I think that we all are ready. Victoria, can you share the screen, the presentation? Oh yeah, nice, thank you. So hi everyone, my name is Yuri, and as you heard, I am the project manager of the team called Lake of Knowledge, and today I'd like to introduce you to our team and tell you a bit about our platform we have developed. Lake of Knowledge is an educational online platform which was developed by our team. As you can see on the second slide, Vika, second slide, please. First second, some technical troubles, I think. Victoria, are you okay? Probably some network troubles. Okay, I will open the presentation. 5 seconds. 5 seconds, please. Just 5 seconds. Okay, I think that is fixed. Can you see it? Okay, 5 seconds. Okay, I think that all got fixed. Oh no, oh, shit. Okay, can you see now the presentation? I think that yeah. Sorry about trouble, but kind of shit happened here. And today I'd like to introduce our team. As you can see on this slide, here are Bogdan Terlak, our tester, and Victoria, our mobile developer Maxim and Mikhailo, our backend developer Kirilo, our front-end developers Lida and Roman, Diana and Ina are our designers, and me. And our Alexander is business analytic, but he's absent at the moment. Some troubles here. And initially, our team is set out to create an educational platform that would suppress Moodle. However, we soon realized that Moodle is a highly functional platform and free, and it's used by millions of users worldwide. In fact, in 2018, it was used over 128 million users worldwide. And with this in mind, we focused the developer standard. I don't know, some troubles, technical. So I don't know why. Vika, can you hear me? Victoria? Oh, yeah. I'm so sorry, I had a very bad connection, internet connection, so 1 second, please. Okay.
As you can see here, that Moodle has a really big amount of users. In 2018, it was like 128 million users worldwide. And with this in mind, we focused on developing standards functionally for our educational platform, including features such as saving records of lessons from teachers, a calendar, a gradebook, a log of attendance, and more, which other members will discuss with us later. However, we soon realized that to make our platform truly stand out, we needed to improve upon Moodle features. To do this, we conducted a survey of students and teachers. While we only interviewed a small number of teachers, about 8 in total, it was not to identify common issues. 7 out of the 8 teachers complained about the outdated design and the complex interface of Moodle. Additionally, our teacher who tried, additionally, there was only one teacher who tried to customize Moodle for his own. And he was faced with the challenge of a complex interface and had to spend a significant amount of time to customize it. To address these issues, we made several improvements of our team and of our platform. For instance, we added a map with the co-working places and stored with rewards for students. These challenges we made to respond to feedback from both teachers and students, and we believe they have helped to make our platform more friendly and user-friendly and more engaging. So we are happy to present to you our platform called Lake of Knowledge, or as we used to call it, LOG, with a highly functional and good at the same time simple interface. And I pass my word to Diana, our designer. Hello everyone, my name is Inna and I'm a designer in this project. Also, they're not just me, but one member, Diana. I created design for our platform and I was responsible for mobile version and Diana was responsible for web 1. The first step was creating our identity. So we made some samples and choose one which you can see in our platform. The next step was creating UX UI parts. So we've tried our best to make it intuitive, as UX part is all about. Luckily, we're still students, which means that we are potential users of our product, so we had a chance to try different styling platforms and understand what users really need and what problems each platform has. Another situation was with the teacher sides and our BA, and we did some research and asked a few teachers what is important for them. And then we had a clear imagination what we have to create. After that, we started working on the interface and wanted to do something more modern and at the same time simple. Also, we made sure that our colors are appropriate for colorblind people. For today, we have all essential pages for the platform to be used. These are login and register pages, main page, account page, and its settings, calendar, diary page, and additionally for teachers, we have attendance and student pages where a teacher can put marks and check the homework. And the last one is a reports page where teacher can see students' statistics. Also, the most important part is an admin panel, which took us quite a lot of time to create. That's all from our side of development, and I want to pass my words to our front-end developer, Roman. Hello everyone, my name is Roman, and I'm with Zita working as front-end developers in the team. And I will tell you about what we did during this time and what technologies we used. So we used React and other libraries such as React Bootstrap and Axios. We have ready pages for students, teachers, and admins. Let's start with the students. There are main page. Алло. Алло, слухай, там по боті. Let's start with the students, where is the main page where he can look at his subjects and proposals from partners, an account page with the user data and statistics, setting page, proposals page with more details about them, a calendar and diary where you can see your tasks. Now the teachers page.
is the main one with the subjects he teaches. Attendance page, timetable with a schedule, pages with all students, a page for posting grades, and a page from where students attach their work. Student statistic page. And the pages for admins, where you can see all of the information and creating groups and subjects. And now I will pass the floor to my colleague Max. Hi everyone, I'm Max. My main role on this project is mobile developer, and today I'm going to tell you about our mobile app. In this project work, I used programming language Dart. Also, you can take a look at the screenshot of our mobile application on this slide. And now I will tell you why Dart. I choose it because we develop a mobile application for Android and iOS operation system at one time. Flutter is developed by Google, so it has good support and reliability. The framework has frequent upgrades and improvements that keep it relevant and competitive. Also easy to use. It has a developer-friendly interface. Flutter also has a large amount of documentation and examples. That's all from my side, and I want to pass the word to backend developer. Good day, everyone. My name is Serhiy. I'm the backend developer on this project. The technology stack I choose is .NET Core 6, Entity Framework 6, and Microsoft SQL Server. The following technologies were also used for security against external influences: user identity, user claims, GVT, and refresh token. Why this particular stack? .NET is new versions quite easily transferred to the next version, and Microsoft regularly updates software for product development and security. The backend infrastructure compiles with solid principles. I also conducted stress testing of the backend, and on the current Azure test server, the average response time for 100 simulation request is 8 milliseconds per request, with a small database filled with. Regarding the database, the structure was built using Code-first and meets the requirements of the third form of data normalization. That's all from my side, and I want to pass the word to Bogdan. Thanks, Kirill, and hi everyone, I'm Bogdan. Me and Victoria worked as QA engineers on this project, and as you may already see, our project has three main parts of development. It's a design, web application, and mobile. Our main task as QA was to ensure that everything looked and functioned as it was supposed to. So at the beginning of work, Victoria primarily focused on testing the designs and how they are implemented on the web application, while I was focused on testing the functionality of the web application and mobile app. Our team worked in a gradual manner, where the business analyst provided the requirements. We checked them for logical mistakes and passed to our designers. Then designers created some designs according to the requirements, and we checked them if everything is okay and if it looks good. After that, the development part of work began, and our developers coded the web application and mobile, and after that we just tested them locally. And if there were any issues on any part of the process, the task was sent back to its owner and fix it. That helped us to be sure that everything is tested and correctly worked. Sorry for my voice. That's all from me for now, and thank you for your attention. It's time for your questions. Thank you for being in time. We still have 1 minute to summarize if you want to add something. And we'll proceed with questions.
Так, написано questions можна задавати українською мовою, потрібно задавати, так? Так, Сергій, звичайно, ми знаємо, що експерти є з різних сфер, тому ми не наполягаємо на англійській. Звісно, можна ставити запитання також і українською. Якщо у вас є, то будь ласка. Скажіть, будь ласка, на якій стадії даний проєкт і де б можна було б його поюзати? На стадії, ніби на стадії як МВП, можливо, це мав на увазі. Мінімальний продукт? Так, Minimal Viable Product. Є. А є QR-код посилання, де можна було б зайти подивитися на функціонал? QR-коду немає, але можемо додати. Можемо зараз, думаю, додати. Бо є там стадія готовності, хотілося б побачити, на якій дійсно він стадії сьогодні. Окей, я розумію. Може, в чат надішліть посилання? Я зараз надішлю в чат, окей. Буквально пару хвилин, бо буду готові зараз. Так, дякую. Так, дякую, Сергій. There is a question. Yuri K, please, if you have a question, Yuri. Так, доброго дня. Дуже дякую, команда, за презентацію. Перше питання, якщо у вас є дійсно якась готова версія, тоді чому ви не показали її прямо зараз? Ми просто вирішили командно, що краще буде презентувати на презентації, буде красивіше виглядати. Плюс можна деякі нюанси забрати, грубо кажучи. Щоб менше часу займало плюс. Ми хотіли вкласти спочатку на 10 хвилин, ми не розраховували, що буде аж 15. Так, для найбільшого вау-ефекту, презентації бувають абсолютно різні, і вони бувають класні, не класні. Але якщо ви дійсно хочете когось вразити, показуйте або живі скріншоти продукту, або сам продукт. Окей, дякую за фідбек, але це у нас буде живі скріншоти продукту, презентації. Good. Добре, скажіть мені ще таку штуку, а як ви оцінюєте складність виходу на ринок, в принципі? Яка монетизація? Монетизації. Це SaaS буде, чи це, як ви це бачите? Чесно кажучи, ще не розраховували, як вихід на ринок, але я думаю, бо нас дуже мало ще всього зроблено відносно того, що має бути. Ще багато фіч планується додатися. І ще не якщо у вас є MVP, то MVP зазвичай це вже та версія, яка готова виходити. Готова для юзання, так, але ще дуже багато функцій немає, і плюс багато треба доробок і багато фіксів багів. Ми ще не думали, чесно кажучи, над цим. Скільки часу ви витратили на проект? На проект загально витратилося приблизно 2 семестри, це зараз відрахую 6 місяців, плюс-мінус. Якщо взяти повністю технічне завдання, там від логіної реєстрації там до останньої кнопочки, до останньої анімашки, якщо це взяти як 100%, наскільки відсотків, давайте навіть так, якщо взяти вашу MVP-шку як 100%, от те, що мало би вже вийти на ринок, скільки цієї MVP-шки дійсно у вас зараз є? Грубо кажучи, 87-90, там справді дуже багато зроблено. Клас, тоді погоджуюсь з попереднім колегою, так само з радістю поклацав би софт. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, можна запитання? Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, а в який бюджет ви вклалися, виконуючи цей проект, якщо говорити мовою цифр? Хоча бодай такий попередній бюджет. Говорячи мовою цифр, бюджет, тобто використовуючи наших зарплату, їх суто кажучи, зарплату і витрачений час, витрачені матеріали, це було, якщо не помиляюся, 8 тисяч – 9 тисяч доларів. Це не оцінюючи нашого ментора як розробника, не оцінюючи нашого ментора. Добре, дякую. Дякую. Чи є ще запитання? Юрій Лук'янчук, please. Доброго дня. Маю коротке запитання. Чим ви відрізняєтесь від подібних платформ, крім зручного інтерфейсу? Які у вас уваги, фічі? Здебільшого були фічі сказані на дизайні. Якщо Віка можеш перекинути на 5-3-4 слайд, там у нас було багато дослідного введень. Так, якщо можна українською, так? Так. Адже ми пропонуємо 4 з основних зараз нововведення. Це, секунду. Так, це наша карта з місцями для коворкінгу, та як університет. Деякі студенти хочуть працювати в університеті або щоб виділялася від них окрема аудиторія. Це знаємо з особистого досвіду, бо як ще робили опитування серед студентів. Але студент може не мати вільних місць або щось типу такого. Тому ми додали цю фічу як карта.
студент може зайти на карту, переглянути, які є місця для коворкінгу, що він міг зручно собі сістися, грубо кажучи, підключитися до інтернету, підключитися до мережі і сидіти там. Також універ може з своєї сторони мати якісь контракти з певними закладами, щоб була скидка для студентів. Також ми плануємо ще всередину нашого продукту імплементувати текстовий чат і відеовиклики, щоб можна було робити відеопари онлайн, щоб не використовувати сторонні програми, такі як Viber, Telegram, WhatsApp, там, Discord. І ще досить приємним бонусом буде магазинчик з власною кастомізацією аккаунту. Тобто ви можете за великі бали, за велику відвідуваність получати певні, як ви бачите, нагороди і собі кастомізувати. Також в майбутньому буде плануватися, щоб більше була можливість кастомізації. Ну, які приємні бонуси ніби. Зрозуміло. І що з цього вже зроблено? Це на майбутнє ми плануємо. З цього, але, чесно кажучи, нічого. Це в наші плани на майбутнє. А зараз... Але ви на 90% вже зробили свій проект, так? Для МВП, так. МВП. Це вже додаткові фічі. Цей продукт може працювати не без цього, але це фічі, які нас відрізняють від інших проєктів. Дякую. Якщо можна ще, якщо можна, маленьке запитання. Скажіть, будь ласка, цей продукт буде автономний? Це стосується більш, мабуть, питання розробника серверної частини. Він буде автономний, чи він буде комунікувати з іншими продуктами? Наразі він зроблений як автономний, тобто під кожен, грубо кажучи, університет буде деплоїтись свій сервер, свою фронт-частину. Дякую. В даний момент. Дякую. Дякую за запитання. Чи є ще any other questions? No questions. I see that the mentor of the team, Taras Datsiuk, is present here. Maybe Taras will say a few words about the team and their hard work on this project. Okay. I was pretty happy working with this team of students. They came to talk with me pretty frequently. They had a lot of ideas. They might have been a bit ambitious for this task, but they accomplished pretty much all that we decided to do from the beginning. But as I say, the hand comes during the meal, so that's why they have a lot of features that they want to do, but don't have the ability to finish them right now. Yeah, thank them for the experience, and I hope that I was able to teach them something. Thank you, Taras. Thank you for your hard work, for your commitment, and for your input in the development of the next generation of IT specialists. Okay, Anastasiia, you have questions? No, not a question, but just a quick impression. I was impressed that you have chosen Flutter. Me personally, I haven't worked on a real project with it, but I have been looking into it and I do really like this technology, so good job. Thank you. So, any questions? Any more questions? No questions, no discussion. So thank you everyone. Thank you for the presentations and for the discussion. So, and now I would like to invite the next team, the team that is called Alert System or Systema Oповіщення, and it was for the Ukrainian client. They developed the communication module of the territorial system of centralized public alerts. And their mentor is Anastasiia Shapovalova from ELEKS. So please, the PM of the team is Konstantin. Yes, and if you are here, please welcome and take the floor. Yeah, I'm here. Give me a second, I start the presentation. I see there is
a question from Igor Golub, and Igor Golub, you've raised the hand. No questions from Igor, so let's proceed with the presentation. Hello everyone. My name is Konstantin. I'm a PM of this team. Today I'm trying to introduce you to our project, the communication model of centralized alert system. This system is designed to speed up communication with the program. Later we will tell and show you how it works. Moving on, now I would like to introduce you to our team that worked on the project. First of all, it's the creative vision of our designers, Yuri Ilyushin and Nicole Landau, has brought the system interface to life. Our backend developer, Bakun Pavlo, has ensured the robustness of the system. Front-end developers, Arsen Rudik, Svetoslav Zapotichny, have worked tirelessly to provide an intuitive user experience. Of course, tester, it was with help. He helped our team to found and strategies with bugs of the system. His name is Yuri Trompak. We go into the third slide about our goals. Our project has three main goals. First of all, we aim to create communication model of that enables swift, reliable emergency notification. The second, we are focused on the simplifying communication in the existing central alarm monitoring system. And lastly, we aim to ensure that the appropriate personnel notified immediately in changing response times and safety when the system is triggered. And now, Margot will tell you some tips about our customer. Hi everyone, my name is Margot. I am PM on this project and I will tell you about customer requirements. We are working with a customer who already has alarm system, so we work on the communication model for this system using technologies selected by the customer. It's like a private messenger for this system. Our model is created to speed up and simplify internal system communication for keeping people security. Let's go on. And now I need to tell you how our system works. I think it's very important. Our system works in 4 stages. First of all, the end user receives an emergency notification. He registers an emergency report. The user then fills in pertinent details about the emergency in the emergency situation form. We can call it ESF. Finally, they send to the ESF, to the area or areas responsible of it for addressing the situation. Now let's take a closer look at how all these components come together in one product. Pavlo? Hello everyone, I'm Pavlo Bakun. I am backend developer on this project. I will tell you how to use our program looks like from the user side. Okay, I fill in authentication form, press login button, press create an emergency report button, filling information about emergency,
Now I can preview form, close it. And if all okay, I press send button, choose receiver, and press send button. Now I check details of sended form, emergency form, close, open my mail client, press button create new message, input receiver mail, input mail subject, input message, and choose urgency, and send. Press send button. Now I can see it my mail client. Filter all messages I can using folders. For example, emergency or send it or inbox. I can sort it by date, alphabet, and so on. And yes, that's all. Let's talk about technologies that we used. First of all, I want to tell you about technologies we used for managing our project. We used Jira. It's an issue monitoring product that allows project management tracking. This experiences that we received by using Jira improved our communication skills, soft skills and hard skills, and now we can communicate better. It's really cool. Let's carry on with the design part. Hello everyone, my name is Mykola and I'm a designer of alert system project. My main task was to create icons in Adobe Illustrator. Icon is, is a pictogram displayed on a computer screen in order to help our users navigate an alert system. For example, you can see the filtering icon, the logout icon, the icon of sending emergent message, etc. I have used many design principles and thus created both recognizable and understandable icons. Our goal was to create a simple, user-friendly interface that is easy to use in emergency situations, and I think we managed to do this as a team. Interface is logically structured, there is practical design and minimalistic color palette. This was added for users to have only positive impressions and good user experience when using the application. Overall, it was an interesting experience, and in the process, I felt how important this project is and how vital it is to be responsible and reliable when working. And now, Yura, please continue. Hello everyone, my name is Yura. I'm really delighted to be speaking with you today. So I'm the designer on this project, and my task was to create a simple and intuitive interface in our app. So I decided to divide the app to 3 parts. So there is the first part, the main part, where the process goes. Then the second part, the info bar with account information like date, time, server, and messages, income, and the last navigation part that throws you to the application. And all that was created in Figma. And now let's carry on backend. Hello, my name is Arsen Rudek, and I'm a member of the front-end development team. In our project, my task was to reflect design program. To achieve this, I used a graphic user interface development tools such as SceneBuilder and JavaFX. Thanks to these tools, I was able to implement the entire program design
which allows user to interact with the program conveniently and made our project more attractive and efficient. Hello, my name is Svetoslav. In this project, I worked on front-end development of this application using JavaFX library and several other additional libraries that you can see on the screen. I would like to say that was absolutely new experience for me, and it was exciting. At the beginning of this project, I was a bit nervous because I didn't have much experience with JavaFX application development. But as soon as I started working, I realized that it is a quite interesting task. It was also interesting to work with conditions very close to real projects when we have a client who making specific requests for application updates, and we need to implement them as close as possible. I'm very grateful to the team for this project and the opportunity to gain experience in the environment that is close to the real teamwork. I think this knowledge will help me in my future projects. That's it. To write the web API, we used the Java programming language and Spring framework. We used PostgreSQL and Hibernate to store and manage the database. Hibernate allows you to conveniently manage the database directly from code without using SQL queries. We use the following stack to send mail messages: postfix, dovecot, rspamd. Postfix for sending message, dovecot for receiving message, and rspamd for filter spam message. It's time to tell about our tester. Yuri, some of you. I think Yuri didn't hear us, so we can skip the slide and moving on to questions to you. Thank you for your attention. We are ready to answer your question. Thank you for the presentations. And before we start the discussion and questions, I would like to add that the team of this that was developing this project didn't add the link to their code in the project description for the security issues because they had the external client and that was confidential information, so they couldn't add this link. It's for our guests who will read the project descriptions, so please do not evaluate that point because just evaluate the presentation and the work of the team. Okay, please, Yuri Lukinchuk has a question. Доброго дня ще раз. Питання маю. У вас там на слайді було написано: на першому етапі end-user надсилає новину. Все логічно, правильно. Хто саме цей end-user? Це також черговий, але з вищого рівня. Наприклад, ми зараз це не можемо сказати. Наприклад, він надсилає з вищого рівня, наприклад, це розпорядження йде, там, скажімо, від Києва, для прикладу. І потім він вже надсилає там про інформацію і вже переходить це на більш такі низькі рівні по типу областей чи як регіонів. Зрозуміло. Мені здалось, чи так і є, що там було написано, що листи надходять на електронну пошту, чи вони там дублюються, чи як це робиться? Так, спочатку у нас, давайте я повернусь до скріншота, де в нас це відображено. Це якраз ось це меню. Тут у вас показані всі надзвичайні ситуації, де вони є, де кожен район був, і яка саме ситуація. Також у нас на демонстрації можна було побачити передперегляд і саме інформацію стосовно цього. Також стосовно саме листів, якщо за них казати, то у нас є емейл, який ми бачили. Я можу вам продемонструвати його на записі саме відео, коли ми його демонстрували.
Це і дублюється інформація і на вашому ресурсі, і на імейл надходить, так? Ця інформація є саме на цьому ресурсі, а вже потім ми вже можемо відправляти емейл з цим там з повідомленням, що і саме треба робити. Тобто, бачите, ось, наприклад, у нас є емейли, і ми тут можемо їх і відправляти, і приймати. Тобто, у нас свій там поштовий сервер, який ми робили з нуля. Добре, зрозумів. Така рекомендація вам. PM має допомагати, наскільки я знаю, команді. Якщо хтось не може вийти на зв'язок, має його, в принципі, замінити, хоча б трошки розказати, як з тестуванням вийшло. Так? Мене цікавить, на що вам на проєкті аж 2 PM? У нас спочатку було 2 тестера, але вже згодом у нас через ситуацію, яка склалася в країні, там були відключення світла, і було прийнято рішення разом там з університетом, зі всім, щоб у нас поставили просто 2 PM було, і якщо що один там, якщо одного немає буде змоги там надсилати через там відсутність електропостачання ще на той момент, і один друг замінює, так скажемо. І вже потім ми вже більш домовились про комунікацію внутрішню, наприклад, що я відповідаю за тих, там хтось відповідає за звіти. Тобто ми так розподілили вже. Зрозумів, дякую. Дякую, Юрій. Маємо питання від Євгена Лиська. Будь ласка, Євген. Перепрошую, шукав, як розм'ютатись. Євген Лисько, одне питання в мене зняли з язика, мені теж було цікаво про 2 PM, нестандартне рішення. Дякую за пояснення. Перше питання коротке. Який час зайняла ця розробка? У нас у кожного починалось в один час, тобто кожна розробка кожного захисту, кожного продукту, який ми продемонструємо сьогодні та на наступний раз, вони велись один і той самий час в більшості. Ну, окей, я маю на увазі, от ваш тім, там скільки було чоловік, 8-9, скільки це часу зайняло в тижні, допустимо? Давайте я можу вам навести приклад, скільки Приблизно. Окей. Приблизно. Так, секундочку. Десь на годину, десь плюс-мінус від 10 до 20 годин на неділю. Ви мене знову не зрозуміли. Коли календарно розробка почалась і коли закінчилась? Чи вона ще триває? Закінчилась вона ще вчора, бо ми закінчили проект. Окей, а почалась? В жовтні. В жовтні минулого року. Зрозуміло. От я це мав на увазі. Це підхід до другого запитання. Ваш фронтенд-розробник, по-моєму, Святослав, так? Перепрошую, якщо перебрехав його ім'я, сказав, що ви працювали в умовах близьких до реальних. Відповідно, у мене питання, чи застосовувались якісь методології розробки на проєкті? Тобто ви працювали по Agile, ви працювали по Waterflow, можливо, якийсь тест-driven development, щось такого використовувалося? Так, ми працювали по Agile. По Agile. Scrum чи Agile в загальному вигляді? Скажімо, Agile в загальному вигляді. Ну, окей, не буду вас тероризувати. Симпатично виглядає ваша розробка. Дякую за пояснення. Дякую, Євгене, за запитання. Можна запитання? Так, будь ласка. Пшик Богдан. У мене є 2 таких простих запитання, як від людини, яка трошечки віддалена від сфери IT. Скажіть, будь ласка, чим ваша розробка може зацікавити територіальні громади і чим вона є кращою від тих, які вони вже використовують, скажімо, в умовах військового стану? Це таке перше моє запитання.
І друге запитання, чи передбачається для вашої команди розробників якийсь економічний ефект від цієї розробки? Прошу пояснити. Дякую. Дякую за запитання. Відповім на перше. Так, давайте зараз відповім на друге. Стосовно економічного плану, то у нас нам не платять, бо ми працюємо в університеті і ми закриваємо дисципліну. Тобто ми за це не... Єдине, що нам оплачувало, це якщо ми кудись їздили на зустрічі саме з замовниками, це за нас оплачували, плюс різні ресурси, які ми використовували для розробки. Наприклад, поштовий сервер і туди. Марго, можеш тоді відповісти на перше питання? Стосовно цінності нашого продукту взагалі для суспільства. Так. Стосовно цінності, і мене якраз більше цікавить характеристики, чим краща ваша розробка від тих діючих, які вже використовуються зараз, на даний момент? Дякую. Наша розробка – це перш за все про безпеку і індивідуальне використання певної організації, тобто це суто під них зроблено для того, щоб робити швидшу комунікацію між членами даної організації, і також щоб робити їхню обмін інформації їхній більш безпечніше. Ось. Я ще додам пару слів. Тобто наше завдання було це саме розробити комунікативний модуль. Тобто ми покращуємо їм комунікацію внутрішню. Вони зможуть краще комунікувати, оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації. Тобто в цьому наш плюс. Дякую, шановні розробники. І в мене виникло ще буквально одне невеличке питання по ходу, є таке для інтересу. Скажіть, будь ласка, як ви будете просувати вашу розробку, яким чином ви будете інформувати, скажімо, територіальні громади, зацікавлених стейкхолдерів, щоб вони використовували результати вашої роботи, от, скажімо, при таких ситуаціях і взагалі? Я відповім на це питання, дякую. У нас саме розробка велася під конкретних замовників, бо ми, як зазначали, ми розробляли її для замовників, і вони далі будуть вже працювати з цим кодом, з цією програмою, яку ми створили. Дякую, тобто у нас Костянтин. не передбачено так. Дякую, Костянтин. Дякую, Марго, за відповіді. Дякую щиро. Дякую. Бо у нас не комерційний продукт. Так. Дякую, Євген. Євген, будь ласка. Доброго дня, Євген Білавич, компанія ELEKS. Я зачеплю питання Quality Assurance. Скажіть, будь ласка, у вас значилося, що у вас є юніт-тести, також юніт використовується. Питання відсоток покриття юніт-тестами, якщо ви знаєте таку цифру. Також по функціональному тестуванню, які використовують артефакти, яку методологію функціонального тестування. Я думаю, на ці питання відповість Юрій. Наш тестер, я думаю, що він вже тут. Юра? Добре, давайте тоді звернемося до Павла. Павло Бакун, можеш відповісти на це питання? Так, можу частково. Відсоток покриття тестами саме по бекенду, саме немає їх. Напевно, вони є по фронтенду, але я не перевіряв. Плюс є 100% покриття, я знаю точно по дизайну. А от з приводу таких от деталей по тесту, то я відповісти не можу. По дизайну? Я перепрошую, не зрозумів по дизайну. Це по UI? Тобто по По UI-частині на фронтенді. Там було мануальне тестування з приводу яйки. Добре, дякую наразі. Дякую, Євген.
Are there more questions? Інші питання, можливо, є? No questions, so thank you for the discussion, and I would like to invite Anastasiia Shapovalova, the mentor of this team, to say a few words about her collaboration with the students and about this project. Anastasiia, are you here? Yeah, I'm here. I'm mentor of Alarm System project, and I really liked to work with the team. They are ready to go developers. Guys, you made a great job. Good for you. So, and they worked independently. There were only a few times I needed to help them, mainly in communication with the customers. A little bit at the beginning of the project, but that was just like one-time help. But then they worked independently. Regarding the 2 PMs, it was a great question. And what I saw in this very project, both Konstantin and Margot worked much. They were great PMs. Although, yes, it looks like weird that one little project with 2 front-end developers, 1 back-end developer, 2 designers, and a QA, there are 2 project managers, but they fitted there. They shared their work, and as far as I know, Margot was mainly working on Jira tickets creations. Konstantin was mainly working on the client discussions, so the communication with the clients, so external communication. So in this very project, it was a good solution to have 2 pairs. That's it. Thank you. Thank you, Anastasiia. Thank you for your feedback and for your commitment to this work, to this project. Okay, thank you. Thank you, everyone. And now I would like to invite the next team. They had a very challenging task to develop the landing page for the IT Step University, a very demanding client, yes. And we have the stakeholder of this university, Viktor Voloshin here, and his colleagues. So please take the floor. And the mentor of this team was Mykola Jakowlew from Intellias. I hope he'll join us today. So let's start. Let's start with the presentation. Can you see my screen? Or yes. Not? Yes. Okay. Then hello everyone. I'm the project manager of the career coaching and HR consulting project. At the beginning, I want to introduce you with our team. The role of business analyst was performed by Vitaly. We have 2 QAs in our team, that's Alina and Andriy, and 2 designers, Irina and Yevhen, and Mariana, sorry. And Yevhen is our full stack developer. So I will tell you more about the topic of our project. So the idea was to give people the opportunity to get professional advice and answer to their questions, to tell more in detail what they will to do in the future. And the idea is not only to prepare a person for what awaits him, but also to tell what will he get as a result at the end. Also, I want to tell about the problem and what we want to solve. What problem we want to solve with our product. So the problem is the workload of the university consulting department. And we want to solve this problem because we want to automate the consultation process because our consultation department that
answer phone calls will be constantly overloaded with people. So this page and our product will help to automate the application process and create a certain queue on the basis on which it will be possible to monitor certain trends, statistics, and so on. Our potential customers are people who have finished school and are choosing a future IT profession. It's also people who have graduated from university and want just to get another education, people who want to change the type of activity, and people who want to improve their knowledge in IT or change their field of activities specifically in IT. And also it can be people whose children want to study at our university. So let me also tell about our which additional pages and with which additional services will be present. So the first one is HR consulting. There would be some pages like design of a personal brand, filling of resume, formation of a job search strategy, and search and recruitment of personnel. Also, we had another page that's called career coaching. That would be some pages like drawing up a personnel, work on soft skills, development plan, and professional orientation. And the third the third page would be with personality tests, creating a resume tips and passing the interview tips, and also sources to search jobs and internships. Sorry. So our business analyst conducted an analysis of competitors where things that are present or upset from our competitors were written down, due to which we were able to analyze the necessity of our idea. We conducted a market analysis, and it turned out that there is too little information on websites of higher education institutes. So we with registration for HR consulting and career coaching, and in most institutions, there is only information with admission and the university itself, which makes it difficult for people to make the right decision where they want to go on and to study. Here you can see the slide with the table that our business analyst made with when he was analyzing our competitors. Also, I want to tell you about our platforms we have used to. So our developer worked with React, Node.js, Vercel, and MongoDB, and our designers worked with Wix platform. I want also to share you our economic model, namely the budget calculation. The table shows the number of hours of work of each participant and the cost per hour, and also the total salary, as well as the calculated salary. Our QAs learned what a use case is and what user story are and how to write them. They performed manual testing, namely checking the web pages for errors and bugs, defects, and other issues that may occur while using our page. They checked whether everything works well, evaluated the correctness and usability of the interface, as well as for logging errors. And they used the Jira platform to describe bugs and the relevant details where they wrote when they wrote bugs, indeed for developer to work them. Also, I want to tell you what our UI/UX designer made. So our designers were engaged in interface design and UX design. Here you can see they were created customer journey map. So at the beginning, the user of the product was created, so to say, avatars, and all the stages that his person goes through during interaction with our product, from the stage of awareness to stage of loyalty, where visualization here. Each stage depicts that user's goals, thoughts, feelings,
touch points with the product, as well as some problems that may arise in each step, and some ideas. This is also understand how the user interacts with the site and which stages are interaction are okay. And here you can see user flow. That's the stages that the user and the consultant go through. Here, this is visualized to understand how people with different roles interact with the site and to provide convenient user experience. Now I will show you a bit. I will show you a video of the finished site, which our developer made, which will also show the design we made. So the design of the site is made according to the requirements and contains the same design style, colors, fonts, which was mentioned and agreed in our brand book. So we would listen it. Sorry, can you hear the sound or not? You have to share the sound as well, because we just see the sorry. video without the sound. How can I make it? Please 1 second. Yulia, please say if it's sound. It goes now or not? Nothing. No sound. Sorry, can you comment it by yourself? No sound, or sorry. Can you please comment it by yourself? Something that should be like a sound on the video. Yes. I want to give Zhenya, are you here? It's our developer. Or maybe Angelica, can you see 3 dots? 3 dots? No. And there must be written share sound. Something like that. I don't know, but Yeah. Tanya, can you move on? Yes, of course. Thank you. Я перепрошую, мене чути чи не чути? Не було чутно. Не було чути. How I can help? Please share your screen.
Wait a sec. I can show this video in my screen, but I don't know that sound appears or no. And I can try. Wait a sec. Hello everyone, my name is Eugene and I'm front-end developer on this project, and I want to tell you about the results of our work. The React framework was used to create this project. MongoDB was used as a database. Let me show you. Click here. Here we can choose services such as, for example, HR consulting. There are additional services here. I choose first. You can see this page. These articles are generated automatically by taking data from MongoDB. There is also feedback form. Choose the data and our questions. Click here. Now I will fill it, and after filling it, we get new fields on the database. Refresh the page. And here is. There is also a footer that changed dynamically. Hello. Thank you, Zhenya. So I also want to show the design of the mobile version, which was made by design. The similar design with all functions and content is also present on the mobile version of our site. You can see a video of the design on the screen. So thank you for your attention. Maybe you have some questions. Thank you for the presentation and your work.
So let's proceed with questions and answers. Dear audience, yes, Yuri, please. Знову я перший. Доброго дня. Мене цікавить, у вас в презентації був слайд про зарплату. Можливо, я прослухав, на що ви його вставили? Вам заплатили за вашу роботу? Ні, я хотіла показати, як ми розраховували бюджет і показати економічну модель самого проекту. Там у вас full stack, і QA, і PPM, всі однакові приблизно цифри мають. Мені здається, full stack всю роботу, ну, більшість роботи він робить. Ладно, це таке питання. Могли б ви показати вашу фідбек-форму? Можете, будь ласка, повторити? Форма для, там, в кінці сторінки, там, де люди залишають свій фідбек. Там чи на сайті, чи на телефоні. Просить показати форму зворотнього зв'язку, та, що була на відео. Так. Так, можу зараз показати. Так, видно? Так. А коли там нічого не заповнено, то що там написано? Бо мені здалося, що там, де телефон, там 2 рази коло телефон. Дивіться, там телефон, там код йде телефон. Тобто код країни і відповідно номер телефону. Добре, дуже зручно, дякую. У мене все, дякую. Дякую за питання. Дякую, Юрій. Маємо питання від Сергія Дубровського. Будь ласка. Так, якщо дозволите, то, по-перше, вперше я побачив хоч якийсь аналіз ринку, вперше я побачив цифри, які дуже будуть цікаві завжди інвесторам. Тобто, скільки до цього я, на жаль, такого не бачив. Хотілося б питання, на якій стадії продукт зараз і які далі перспективи? Значить, продукт зараз на стадії, у нас поки що розроблений сам сайт, у нас було заплановано зробити ще мобільну версію, я показувала дизайн. Розробки цього ще нема, але ми плануємо, що має бути конкурс проектних робіт, тому, можливо, ми ще встигнемо щось з цим зробити, але поки що, насправді, я не впевнена. Замовник університет? Так. Ідея для університетів чудова, тому хоч Сергій, не чути вас. Вас, на жаль, трішки перебиває. Мабуть, буде трішки проблеми зі з'єднанням. Чудова ідея. Хотілося б побачити вже певні результати використання і можливість використання, наприклад, іншими університетами. Знову не чути? Зараз чути. Тепер чути, так. Можете, будь ласка, повторити запитання? Так, мене чути добре? Так. Так. Питання, хотілося б дізнатися готовність проєкту і можливість використання вашого розробки іншими університетами. Так, на якому етапі проєкту я відповідала, можливо, ви не почули, в нас поки що розроблені самі сторінки, але ще не готова мобільна версія, яку ми також планували зробити. А на рахунок питання, чи можливо б це було розробити для інших університетів, ну, насправді тут треба подумати, але я думаю, це було б корисною сторінкою, платформою. Так як ми робили аналіз ринку і було дуже мало інформації на рахунок цього, на рахунок запису для консультації, і було б розумно таке зробити. Але дуже дякую за запитання. Дякую вам за відповідь. Дякую, Сергій. Є запитання від Богдана Пшика. Будь ласка, Богдан.
Дякую. Ще раз доброго дня. Анжеліка, в мене буде запитання щодо економічної сторони вашого проекту стосовно заробітної плати, бізнес-моделі, тих ресурсів і витрат, які, ну, скажімо, гіпотетично могла мати ваша команда, тут все більш-менш зрозуміло. А от скажіть, будь ласка, а які економічні вигоди від вашого продукту зможе мати IT-степ університет, якщо він вас, ну, умовно придбає вашу розробку, запустить її, втілить в життя? Що тут може бути, які тут можуть бути економічні ефекти, що це може відобразитися? Дякую. На рахунок того, які можуть бути вигоди, це в першу чергу прихід нових студентів, якщо так можна правильно сказати, людей, які хочуть отримати консультацію саме в нашому університеті. Ну і в загальному, я думаю, також велика вигода в тому плані, що я попередньо розповідала, що може бути дуже великий наплив на HR-консалтинг, і саме через цю сторінку люди зможуть саме по запису приходити і не перенавантажувати так відділ допомоги, скажімо так. Я надіюсь, я правильно зрозуміла питання і відповіла. Ну, а фінансово, чи ви можете якось, хоча, от яким чином це може монетизуватися? Чи не задумалися над тим питанням? Оті всі ваші пропозиції, оті соціальні ефекти, про які ви щойно озвучили, все правильно. Ну, від того, звісно, буде користь. Але щодо фінансових показників, можливо, десь буде економія по заробітній платі, можливо, будуть економія по інших витратах. Ну, можливо, то буде питання для подальших перспектив, я гадаю. Так, дуже дякую, тому що насправді я над цим питанням не задумувалась, і мені важко сформулювати зараз правильну відповідь. Дякую. Але дякую. Дякую, Богдан, Євген. Євген, Я знову зацікавився Quality Assurance. Дякую, Юлія. Питання знову ж таки за юніт-тести, чи є вони наявні і яке в них покриття? Це перше питання, напевно, до розробника. Друге буде наявність Continuous Integration інтеграції як системи. І третє – це тестування функціональне. Чи у вас відбулося? Жень, можете з цим питанням, будь ласка? Ну, я попробую відповісти. Тести були виключно ручні, юніт-тестів не писались, вроді би. Хоча були варіанти зробити щось таке, робилося, але ефективність з них була середня. Тобто було таке, було. Я не пам'ятаю вашого другого питання, повторіть, будь ласка. Підключення Continuous Integration системи. Не можу зараз відповісти на це запитання. Третє питання – це, напевно, не до розробника, а до QA, які у вас є. Найбільше можуть посвятити. Аліна, Андрій. Тестування, як відбувалося? Технології, артефакти? Чи технології, методології, артефакти? Так, тестування було ручне. Ми використовували Jira-платформу для того, щоб показати, які були присутні баги та помилки, котрі виникали під час користування даної сторінки. Де зберігали тест-кейси або сценарії, тестові сценарії? Тестові сценарії писали в Microsoft Word. Ще на початку проектної роботи ми оформляли і відправляли проектному менеджеру. Дякую. Дякую вам за запитання. Дякую, Євген. Are there other questions? Maybe some comments from the client, IT Step University. Віктор, можливо, у вас є якісь коментарі стосовно цього проекту?
У нас була добре, я дуже коротко, бо я розумію, що у нас є режим роботи. У нас був добрий задум, і основне те, що власне Анжеліка сказала, тут хоч не хоче, але основне завдання це все-таки формування лідів. І друге завдання це вже покращення, це формування якісного ліда. З точки зору те, що задавав професор Пшик Богдан, власне, чи можна провести монетизацію? Ну, мені би дуже хотілося, щоб студенти знали відповідь на це питання, власне, з точки зору того, що ліди зараз оцінюються, і вони мають свою вартість, і це дуже легко, ну, як легко, відносно, я рахую, що легко рахується, і це треба було презентувати. Але тим не менше, є добрий доробок, який можна імплементувати і, власне, взяти на озброєння університету. Роботи ще дуже багато, але принаймні сама ідея класна, ефектна, яку потрібно було би доопрацювати, і це було б результат. Загалом дякую команді. Ми добре попрацювали, ну і хочу, власне, звернутися до команди. Найбільш ефективною вашою роботою це було останні, напевно, 2-3 тижні, коли ви нарешті повернулися обличчям до замовника. Надалі рекомендую вам і всім іншим командам частіше працювати з замовником. Сам по собі дуже добре, але замовник тут відіграє дуже важливу роль, і бізнес-аналітики мали би про це знати і пам'ятати. Загалом дякую. Так, дуже дякую вам також. Дякую, Вікторе. І ще одну хвилинку маємо. Тут присутній ментор команди Микола Яковлєв. Можливо, ви ще скажете кілька слів. Yeah, so basically, hello guys. This was an interesting project. All team had to get a new experience with different tasks, and I hope in the future this experience will be useful for them. We had a lot of conversations and calls, and basically have a lot of problems what appear while we work on this, but team tried to solve them. So basically, like, thank you team for your work. That's all from my side. Thank you, Mikola. Thank you for your comments and for your support of the team. So thank you everyone, and let's proceed with our presentations. And I would like to welcome the last team for today with the project EasyO. And that is the project mentored by Serhiy Oselskyi from ELEKS. Are you ready? Yeah, one minute, okay, just 1 minute, and we will be ready. The idea of this project was to create an online platform for automating orders between suppliers and stores. So it's about wholesale and retail trade sector. Yeah, and now I hope Sviatoslav will explain the idea and the details of the project. Yes, okay, hello guys. You see the screen, okay. Our project is EasyO, full name it's Easy Orders. Okay, Max, let's move on to the next slide. Okay, our team have 10 people. We have 2 front-end developers and 3 back-end developers, because our backside is more harder than front, and we have more backend developer. Also, we have business analytic. Max, don't use next slide. Okay, business analytic Markian, who analyze our competitors for our project. We have also good designer who created our design in Figma for all for all process, yeah. And tech lead Dmitro, who helps our developer with their problems, and our beauty Anastasiia, who testing our tasks. Yeah. Okay, let's move on. Okay, the work was
in EasyO, our task was to develop a platform that should help automate the work of food companies, operators of small and medium-sized food business. The product allows you to provide the services of a sales agent remotely, and it makes the process faster, more convenient, more economical, and not vulnerable to the human factor. Okay, let's move on, Max. With the help of the platform, you can increase work more effective and reduce organizational and trading costs. And we provide an opportunity to use the technology to automate business and make it more modern and competitive. Okay, let's move on to the final slide. The work was carried out using the agile methodology, which allowed us to quickly respond to changes in customer requirements and needs. And we wanted to do was ensure simplicity of the application in order to simplify the process for store representatives as much as possible. And our platform EasyO minimizes dealing with default paper documentation, and it can be not expensive alternative that will help you in running a small business. Okay, and I want to show you now the video trailer for our platform. Okay, can you see the screen? Yes. Okay, let's move on. Okay, it was our trailer, and Markian will speak next. Yes. Hi, everyone. My name is Markian, and I'm business analyst in EasyOrders project work. Today, I want to tell you about our product and main aspects about my part of the job. So I start from requirement gathering and domain research in different product shops. According to requirements, we had to improve usability and simplify interacting between product agent and common seller. It's the main problem because the majority of sellers don't want to use any similar systems because for sellers, such systems seems way complicated. Especially for older sellers, it's so complicated for older sellers, now I want to underline two main systems which I come up. It's share about track system and order history system. So first one was created for order making, and for convenient ordering, I use product categorizing. Based on the fact that we need to automate the order process, operator can create a message for the client that includes information about available products, the price, and some additional information.
And the client in turn receives the message, its track notification, which he can archive or accept for making the order. Sellers have to fill the gaps, its store address, and some personal information. The second system was invented for order tracking in order to prevent some misunderstanding or some technical problems between these two sides of business. Also, I want to add about one feature. It's product category for product agent. He can manipulate information about product in his own web page, add new product to product category, and in a further add those or whatever product to next share about track notification for his clients. Yeah, that's all. Thanks. Yeah, so sorry. Good evening. My name is Dmitro. I am tech lead our project. And so my task was to organize the storage for our project files. It was very necessary for us, for our project. Then I organized technical development and help with technical problems of the project. So regarding the technical part, we use the leading and rather complex technologies, React for front-end development and Python Django for backend development. During the development process, many different there was a lot of different issues, but not very global issues. And our team successfully completed the assigned tasks. And I said that we don't have a lot of different global problems. So now our team will show the results of our project. Please, front ends, can you show us? Yes, thank you so much. So we start from front end part, and you can see main page our site. It's and this is our main part of our job. We try to do something very I don't know how to play. I'm so sorry. So we trying to do something very beautiful and try to take a lot of information about us, about advantages, and we try to show at our tariff plans in our main page. So when you click the register button, we have a lot of register buttons, and we will be taken to the registration page. During this process, we have two registration options: as the chief, as an entrepreneur. So you can see our windows, and after the registration, we can enable two-factor authentication and choose a way how to protect our account, either thanks to a token generator, or we can through an email address and through the creation of a UBK. So after reviewing the registration and authorization process, we can proceed to our main interface.
Yes, thank you. And we have an appreciate windows with information about operators, about categories, and about cars and so on. So we have also, yeah, can you show it? I'm so sorry. We need 1 minute for show it. Yes, we have a chief profile. It's a very good and very beautiful page and have a lot of information. Have some troubles. Okay. A product category selection page and other review page are also implemented. I said that, and now maybe we can show something from backend. Thank you. For backend development, database was implemented for each function of our site. It's a storage registration, operator registration. You can see this on your screens. We done very big database. So and all registration, login. This all is in our database. So I think that's all. Thank you for your attention, and our team will be happy to answer your questions now. Thank you for being in time. Just in time, yes. And now we have 10 minutes for the discussion and for questions and answers. Serhiy Dubrovsky, please. Так, дякую. Такий цікавенький проєкт. Я не побачив чіткого замовника в проєкті. Тобто, мабуть, це була певна ідея саме ментора або самих студентів. Тому, якщо нема чіткого замовника, таке от проситься запитання, а хто цільова аудиторія вашого проєкту? Чи визначали ви цільову аудиторію? Так, якщо можна, я відповім на це питання. Дивіться, ми проаналізували, скажімо так, конкурентів наших, так, і ми визначили наших стейкхолдерів, ось, і виходить, що саме торгові агенти і, ну, грубо кажучи, посередники, поставщики, вони являються головними зацікавленими сторонами, ну, тобто нашими замовниками, ось, замовниками нашого продукту. І, виходить, якщо брати вже стейкхолдерів других типу по важності, це вже йдуть, грубо кажучи, магазини, ось. Але ми саме передаємо наш продукт ось цим торговим агентам, ну, постачальникам, які вже розповсюджують самі по нашій документації ось цей продукт по магазинам. Ось. Я добре відповів на ваше питання. Ваша цільова аудиторія – це якраз є посередник. Ну, поставщики, так. Посередники, поставщики. Добре, а що змусить мене працювати з посередником? Дивіться, ви можете працювати із посередниками і без, але в будь-якому випадку цей продукт вирішує і ту ситуацію, оскільки зараз в Україні, коли ми проаналізували, багато все робиться іменно в ручному режимі через паперові документи, через дзвінки, через ось це все. І воно забирає багато коштів і багато часу, і цей продукт він може зекономити, виходить, час і гроші. То це вже як вам зручніше, типу. Чи розглядали можливість прибрати посередника? Я думаю, що з цим питанням мені допоможе Маркіян, так як він, скажімо так, більше ретельніше проводив аналіз наших конкурентів. Так, можете ще раз повторити запитання, будь ласка? Чи розглядали можливість прибрати посередника?
Прибрати посередника, ви кого маєте на увазі? Ну, от ваш колега Святослав сказав, що цільова аудиторія – це якраз посередник між постачальником і замовником. Посередник між постачальником і замовником? Та ні. Чому? Ні, ви Чому? чуть-чуть трошки не так зрозуміли, перепрошую, дивіться. Цей продукт може бути як і для тих, як і для інших, але він має перший пріоритет – це постачальники, які вже Давайте я вам напряму трішки працюють з замовником. допоможу. Я бачу цінність вашого продукту якраз у тому, що я можу позбутися посередника, і ваш продукт може поєднати напряму тому, кому потрібен цей продукт, наприклад, власника магазину, да? Або менеджера магазину, і того, хто постачає цей продукт. І тоді ваша цільова аудиторія – це якраз є власники магазинів, да? Або роздрібних якихось там торгових точок. І тоді є цінним ваш продукт саме в цьому спілкуванні. Якщо ваш... Так. Я приб'ю вас, перепрошую. По суті, це так і буде. Це буде безпосередньо людина, яка підпорядкована компанією продуктовою, наприклад, Рошеном або і тому подібними компаніями, яка буде займатися формуванням повідомлень і комунікацією з людиною, яка представляє магазин, і буде між ними вже йти комунікація. Тобто це буде дві людини. В нашій системі є ще експедитор, але він не зовсім включається в нашу систему, так як він не бере безпосередньо ніякої участі в цьому, він тільки доставляє товар. А так це буде для оператора, який сидить в офісі і формує замовлення, і для магазину. Ну, я вам скажу, якщо буде складова окремо для експедитора, то він буде просто виконавець. Той, хто зобов'язаний з точки А в точку Б доставити певний товар. Так. Згоден, да, в такому випадку так, цей продукт буде цінний. Питання, як ви вийдете на ринок? Ви плануєте зробити рекламу? Як про вас дізнається суспільство? Ну, це вже таке прям кінцеве питання, бо наш продукт ще не є зовсім готовий, але так, якщо посудити, то це буде реклама, так. Можливо, навіть зробити рекламу на якихось схожих сервісах, але які не схожі за функціоналом, просто, ну, тобто там на таких сервісах можна знайти наших клієнтів. От є Хорошоп, наприклад, можна там зробити рекламу і подібних сервісах. Добре. Як плануєте заробляти ви? Ми беремо платні підписки щомісячні від продуктових компаній. Це є різні планові підписки. Так, дякую. Дякую за відповіді. Дякую. Прошу, дякую вам. Дякуємо за питання. Дякую, Сергій. Are there more questions? Пшик Богдан, будь ласка. Вас не чути, Богдан. Дякую дуже. Зараз чути мене? Так, все чути. Дякую. Шановні розробники, в мене є до вас таке запитання у продовження тих питань, які вам задавав пан Сергій. Скажіть, будь ласка, який бюджет вашого проекту на виконання розробки? І друге питання, чи ви розраховували термін окупності, впродовж якого ваш проект за рахунок продажу цих підписок, оскільки це є у вас основний метод отримання доходів, то за який період можна окупити початкові інвестиції на розробку вашого продукту? Буду вдячний за відповідь. Дякую за питання. Ми проводили такий приблизний бюджет, який потрібний для того, щоб, скажімо так, цей проект зробити і, ну, скажімо так, срок окупності. Ось, получається, це приблизно $15 000, щоб його розробити. Це, грубо кажучи, розробка, це зарплата для розробників, хостинг сайтів і платформ, які потрібні для цієї розробки. Ось. А якщо говорити про срок окупності, ми розглядали 3 варіанти.
скажімо так, оптимістичний, реалістичний і песимістичний. Ось ми притримуємось такої позиції, що потрібно бути готовим до найгіршого, вірити в найкраще, як то кажуть. Ось то ми орієнтувалися більше до песимістичного варіанту. Ось з песимістичним варіантом срок окупності цей шоу, здається, 7 років. Ось. Тобто, а коли ми говоримо про реалістичний, ну, не то, що реалістичний, такий посерединці варіант, ну, можна і реалістичний назвати. Це 4 роки, і оптимістичний, це вже коли дуже добре заходить реклама, це вже 2. Ось. Ясно. Ну, дякую вам за оптимізм. Вам дякую за питання. Дякую, Богдане. Юрій Лук'янчук, будь ласка. Доброго дня ще раз. Підкажіть, будь ласка, готовність вашого проєкту, чи вже він є функціональний? У вас працює 10 людей над ним, то мені цікаво, чи вже ви його зробили. Якщо можна, я відповім на запитання Світлана, дякую. Дивіться, якщо дивитися по ситуації і так далі, у нас на даний момент готово близько 45% нашого проекту. Так як хоч і нас багато, хоч і ми всі старалися по максимуму віддаватися цьому проекту, нас все рівно є дуже великі такі прям, ну, можна так сказати, завдання, які поки що доволі таки складно реалізувати як готовий проект. Тобто ми змогли зробити початок хороший, ми продовжили дуже добре його, але до кінцевого результату, такого, як ми би бачили правильного, і ще трошки є далеко. Ось, але потикати вже можна, попробувати вже можна. В принципі, він класно вже зроблений навіть на такому більш проміжному рівні. Добре, дякую. Чи показували ви його комусь, ну, потенційному користувачу? Ми пробували, по крайній мірі, я пробував показувати багатьом знайомим, які займаються в сфері якраз торгівлі. Ми спілкувалися, і звісно, що проект, як казали, непоганий продукт, але потрібно дороблювати. Ну, ще вам зараз наш PM скаже, але я зі своєї сторони можу таке сказати. Так, я хотів доповнити. Ось в нас на нашому проєкті є чудовий ментор Серхій, який познайомив нас з багатьма реальними вже торговими агентами і директорами на похожих, ну, на фірмах, які вже от працюють у торгівлі. Ось, і ми представляли їм скажімо, нашу ідею з усіма графіками, схемами, і вони казали, що це, в принципі, може бути актуально, якщо ви встигнете з цим, і вас ніхто швидше за вас не зробить, то, в принципі, ідея непогана. Ось. А по самому проекту в нас, в принципі, було все пророблено більше зі сторони ось планування по архітектурі. Ось. То, що нам лишається доробити, це просто технічні, ну, виконати там всі технічні завдання. Ось. А так, то по всьому іншому у нас, в принципі, все чудово. Ось. Добре, і останнє питання. Як довго ви працюєте над цим проєктом? Получається, з жовтня до 10 травня. До травня. Добре, зрозумів, дякую. Ну, навчальний рік, грубо кажучи. Дякую. Thank you for your questions. And we have just 1 or 2 minutes for the last question, please, Yevhen Bilevich. Ну, перш за все, хочу подякувати дизайнеру, який, крім того, що один єдиний в команді створив всі ті чудові скріни. Також він бекграунд до Zoom команди також намалював, напевно. Ось. Ну і традиційні питання від мене по наявності тестування. Так, є один QA, що саме, як вона тестувала, які артефакти використовувала, також до девелоперів, чи є юніт-тестування. Так, добрий день. Я QA цього проєкту.
Я робила мануальне тестування, тобто використовувала джиру, та потім записувала все на Word та відправляла PM. Це все. За юніт-тести? Це, напевно, до девелопери. Можливо. Ні, на даний момент у нас немає юніт-тестів, але плануємо в подальшому. Ну, вартувало би, бо насправді у вас Mission Critical, особливо це бекенд, у вас Mission Critical буде, це гроші. Бо там помилятися неможливо. Так, просто у нас зараз не настільки серйозний функціонал, щоб ми задумались над юніт-тестами, але як майбутня перспектива, так, дякую, ми врахуємо і будемо, в принципі, так і планували. Дякую. Так, дякую. Дякую, Євген. So, thank you, everyone. Thank you for this amazing discussion, for all your questions, and thank you to all the students' teams for your hard work, and your results are just impressive. And I wish all your projects to be implemented, to be put into practice, and hope we'll see them in the future, and we'll hear about them maybe in some media. And now we have another question in the chat, and I would also like the mentor of the last team to say a few words. And there is a question from Valentina. Maybe let's start with Valentina. Just a very quick question from Valentina and a few words from. Дуже дякую. То було не ніякого запитання, якщо вже така випала честь. Я дуже вдячна всім командам за таку гарну презентацію. Це реально дуже такий високий рівень. Молодці, ви студенти, але таке було відчуття, що це взагалі не про студентів і молодих початківців, а це про вже таких досвідчених людей. Бажаю всім успіхів, щоб, як казали попередньо, всі проекти були втілені в реальність, вони актуальні, вони класні, круті, а ви наше майбутнє, тому дякую. Ну, дякую, Валентина, дуже раді, напевно, всі це чути, так. Давайте, будь ласка, ще буквально 2 слова від нашого ментора Сергія Оселского, який спрацював з цією командою, і тоді передам слово Віктору. Okay, sorry, because my neighbor just started repairing work in the evening, so you could hear some noise. So, and also I enjoyed working with the students. It was quite an interesting experience. Not all ideas that I would like were implemented, but yeah, we still didn't have now time to implement them all. But I hope that if they do not abandon it, then they will implement them someday. And yeah, of course, great work to everyone. That's it. Thank you, Serhiy, and thank you for your hard work and the time that you've spent on working with students. And now, please, Victor, maybe you have something to add and comment. Дякую. Ну, я сподіваюся, що я вкладуся в 2-3 хвилинки, так, бо це будуть такі, скажімо, загальні якісь мої коментарі, нотатки. Ну, перш за все, ну, для загального розуміння так, що відбувається, у нас є для тих експертів, які, принаймні, можливо, мало знайомі з тим, як у нас відбуваються проектні роботи, їхні завдання. За межами навчального процесу, тобто регулярних занять, ми 4 чи 5 років тому назад вели ці проектні роботи, які ви могли сьогодні бачити, познайомитися. Розподіляємо студентів в межах проектних робіт по ролях, і вперше в цьому році ми мали таку дуже класну нагоду доручити загальне таке менторство проектними роботами компанії ELEKS і от персонально Юлі Мельник, за що ще раз, власне, дякую. Юля, за добре пророблену роботу. Я вважаю, що, власне, наша ідея по співпраці з компанією ELEKS повністю виправдала. Ну і компанія ELEKS також буде мати від цього певні дивіденди, принаймні є з кого брати для того, аби бачити майбутнє не тільки компанії ELEKS, а взагалі кажучи, всієї індустрії. Окремо хочу подякувати всім менторам. Я розумію, що на сьогоднішній день час дорогий, але це, я вважаю, що такі добрі інвестиції в майбутнє IT-галузі, і воно, напевно, що того вартує. Тому ще раз дякую за ідеї, за виділений час.
і за те, що ви зробили для наших студентів. Окрема подяка сьогодні експертам, які долучилися. Я розумію, що це знову ж таки час, але сподіваюся, що вам було цікаво. І якщо в нас ще буде там декілька хвилин сьогодні автопаті, мені було б сьогодні дуже цінно почути вашу конструктивну критику, побажання, рекомендації для університету і для наших студентів. Ну і тепер, власне, безпосередньо по роботах наших студентів. Не буду сьогодні великим адвокатом, але хочу, знаєте, отак сказати від себе, згадував своє студентське життя. Я таких результатів не мав, таких можливостей не мав, такого досвіду також не мав. Тому сьогодні ви, скажімо, порівняно з моїм там досвідом, так як я вчився, виглядали от просто дуже добре і є принаймні на що спертися. Але тим не менше, ринок жорсткий, навіть можу сказати, там і жорстокий. Є ще над чим працювати. Як ви сьогодні побачили, власне, по своїх захистах, різноманітні питання, і дрібниць тут немає. І для бізнес-аналітиків, і для дизайнерів, і для тестувальників, і для розробників, і економічна частина, воно все важливе, ну і презентація в тому числі. Тому не почати край роботи, але тим не менше. Як для студентів 2-3 курсу, я думаю, що це добрий старт, аби розвиватися. Тому, студенти, окрема подяка. Я, як ректор університету, задоволений на сьогоднішній день інтегрально, але я думаю, що ми ще проведемо таке закрите автопаті з вами, розберемо всі помилки для того, аби ви мали можливість стати ще кращими. Я дуже дякую всім за позитивні емоції, за те, що ми сьогодні зробили. І ще раз дуже просив би, якщо є там в когось якісь репліки, озвучити їх для того, аби ми надалі ставали ще кращими, ну, точніше, наші студенти. Дякую всім.